Hi, welcome to Veranda Race English is Easy. So, இன்னைக்கு நாம என்ன பார்க்க போறோம் சொன்னோம் quiz on the things we have learned. Okay? So, good evening all of you. So, இன்னைக்கு வந்து நம்ம அதை பண்ணும் பொழுது quiz on synonyms ன்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுடைய choice was for synonyms of thin. Good evening Shabna, Kirtika, good evening. Okay, so நீங்கள் select பண்ணது ஏன்னா நம்ம synonyms for fat, synonyms for thin, synonyms for deep பார்த்தோம். Okay, and fixed prepositions பார்த்திருந்தோம். So good evening Sri Harini, Aruna, good evening. So அதில் நாம ஒரு revision or recap மாதிரி we thought we will do the recap of good evening Pravina, good evening Niveda. So after a long time we are meeting, okay, after Pongal. So இன்னைக்கு let's have a small quiz and yesterday's fixed prepositions also. Good evening Ramya, Blossoms, everyone. Okay, so இன்னைக்கு பார்க்கலாமா? So இந்த quiz பார்க்கும் பொழுது let us just do a recap. So நம்ம recap of rules 1 to 30 செஞ்சோம். So and we started with a daily workout and we did for 1.5 months. So 2 days of grammar, vocabulary, comprehension and all. So இப்போ because of this Pongal and due to my health conditions there was a break. Okay, அப்பப்போ ஒரு break இருந்துட்டே இருந்துச்சு. So we couldn't continue. So இந்த week வரையில் நம்ம இப்படி செஞ்சுட்டு next weekல இருந்து நம்ம basicsல இருந்து we will go. Okay, so basicsல இருந்து error spotting செய்யலாம். அப்படியே நம்ம rules 31ல continue செஞ்சிடலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் vocabulary பார்க்கலாம். Okay, so now let's start with this quiz on synonyms and prepositions and எல்லா PDFs-ம் கொஞ்சம் upload பண்ணிட்டேன். Yesterday you told ma'am 11th ஓட நின்னுருச்சு அப்படினு சொன்னீங்க. So till today I have uploaded. I have given instructions. உட்கார்ந்து select பண்ணி எந்தெந்த PDF-ன்னு பார்த்து கொடுத்துருக்கேன். So நீங்க அதை download செஞ்சு கொஞ்சம் revision பார்த்துக்கோங்க. Okay, so let's start with this. Okay, a visitor described their appearance as dash and said that they all looked in poor health. And you are given take care of your voice. That is the reason break ma Pravina. Okay, still my voice is not okay. During Pongal I fell sick with viral fever and my throat has taken a toll. It has taken a toll on my throat. அதனால தான் கிளாஸ் எடுக்க முடியல. Ma'am, please tell me the Telegram channel ID. Daily workout English. I think Pravina or Niveda, someone will give it. Okay? Yeah, Kirtika has given one answer. Others, சொல்லுங்க. What is the answer for this? A visitor described their appearance as dash and said that they all looked in poor health. Cadaverous. அப்படின்ட்டு கீர்த்திகா and நிவேதா போட்டிருக்காங்க. ஷப்னா வந்து அதுக்கு ஒரு question mark போட்டிருக்காங்க. No need to be doubtful. It is cadaverous. But you have meaning for other words also, which I am not going to discuss it today. Just quiz. Okay va? So நீங்கள் அதை என்ன செய்யலாம்னா tomorrow being Republic Day holiday, if you want you can just work out, but on another day I will definitely do the meaning for others. எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு meaning இருக்கு. Okay, I have not put words just like that. You have relevant meanings for other words also. Okay, second one. My uncle is still very dash after his accident. So இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு reading comprehension synonyms options இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சா? So reading comprehensionல உங்களுக்கு meaning புரிஞ்சிரும் அந்த sentence படிக்கும் பொழுது. Okay, அதோடைய meaning Niveda has given the group name Blossoms. Okay, so Kirtika கொஞ்சம் brush up பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களா? So Kirtika has given one answer.
So other words also சில இடத்துல நான் கொடுத்திருக்கேன். நம்மளே செஞ்சிருக்கோம், நம்ம யூடியூப்லயே நம்ம செஞ்சிருக்கோம் other wordsக்கு meaning எல்லாம். Niveda also has given frail. Any other answer? Frail is right. My uncle is very weak and thin. Weak in the meaning of thin. Fragile அப்படினால் உடையக்கூடியது. Okay, so fragrant, but you have words. Okay, you have meanings for other words. So just like that நான் கொடுக்கல. So you have meanings. So we will see that in a later class. Now just a quiz. ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு லெசன் மோடில் இல்லாமல் 1 or 2 classes just quiz ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு this is how you need to work on vocabulary. He was tall, angular and dash, and his features were cast in a most irregular mold. Okay va? So irregular, so it is not a positive way of giving his appearance, some negative way. So which is the word? Others Kirtika, Niveda, Pravina போடுறீங்க. Others Aruna, you didn't go through. அருண் எங்கே இன்னைக்கு நேத்திக்கு போடலான்னு சொன்னார் quiz. இங்கே தான் இந்த மாதிரி அதுக்கு தான் அதே மாதிரி வேர்ட்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது you will get confused. So let us wait for others. Emaciated, emancipated. Emaciated is the right answer for thin. Thin க்கு இன்னொரு வேர்டு emaciated. Emancipated னால் free, freedom. Freedom from slavery. So totally வேற meaning வந்துரும். Emancipated means freeing somebody from labor. So emaciated means synonym for thin. Question number 4. The dash striker headed his 10th goal of the season 10 minutes from the end. So the dash striker. So some sports. This is from sports, but I don't know why it's not showing the group after typing the same you said. Okay, Kirtika and Niveda says lanky. Lanky is right. So the lanky means tall and thin. Tall and thin is called lanky. So you have meanings for other words also. Lusty is just the opposite of lanky. Antonym. Lusty. So ஒரு கொஸ்டினுடைய ஆப்ஷன்ஸில் சினானிம்ஸும் கொடுத்துருப்போம், ஆன்டனிம்ஸும் கொடுத்துருப்போம். ஸோ நீங்கள் வந்து அங்கே கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு கவனமாக எடுக்கணும். ஜென்ரலி ஐ மார்க் தி சினானிம் automatically. Then I look for the question. Then I change it into antonym. Okay, his face is now more gaunt and dash than ever.
gaunt. இதுதான் உங்களுக்கு இங்கே clue. ஸோ இல்லைன்னா நீங்கள் கேட்கலாம்ல, ஹவு டு ஐ நோ மேம் அது தின்னு தான் எப்படி நான் சொல்ல முடியும், வேறு எதுவுமே அங்கே க்ளூ இல்லை அப்படின்னா gaunt. You have one word called gaunt which should tell you that he is not strong or he is not bulky. One synonym for thin is gaunt. உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு லேட்டாக வருதா? கீர்த்திகா என்னாச்சு? நிவேதா டெல் மீ. ராத் லைக்னு போட்டிருக்கீங்க. நோ, ரீத் லைக். ஓகே, ரெத் லைக். த ப்ரொனன்சியேஷன் இஸ் ரெத் லைக். ஸோ ராத்னா இப்படி ஒரு வேர்டே இல்லை. ராத் அப்படின்னா ஆங்கர். ஓகே, WRATH மட்டும் இருந்தால் ஆங்கர். Wrath like means in the gaunt, wrath like, both are synonyms. Thin. So பாருங்க, நம்ம இப்போதான் ஒரு 4 or 5 days முன்னால் பார்த்தோம். somewhere around 15th or something. இப்போ 21st 10 days முன்னால் பார்த்ததில் எல்லாமே we are not able to remember or recall. So but you need to do exercises like this if you want to recall your vocabulary. So wrath like illa anger, wrath like means thin. He had a dash physique and a protuberant Adam's apple. Again இந்த இடத்துல இந்த protuberant அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு clue. We are talking something very bony, skinny, like. ஸோ க்ளூவே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்படி தான் ஆர்சியில் பேராகிராஃபில் இருக்கும். அதில் இருக்கிற க்ளூவை வச்சு இங்கே சினானிம்ஸ் எடுக்கணும். Kirtika and Pravina has given scrawny, correct. So scrawny means he had a scrawny physique and a protuberant Adam's apple means very thin skeletal like appearance. Ma'am, actually in the PPT it was spelled as rat like, I guess that's why I got confused. Let me check, Niveda. Okay, so I will also check the PPT. Okay, so and I will give you the what to say, clarity either in the Telegram group or in the next class. Okay, நானும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லிடுறேன். So that's what these things happen. அதனால தான் சொல்கிறேன், ஆன்சர் கீயே ஃபுல்லாக நம்பாதீங்க. ஏன்னா டைப்போ எரரில் நான் ஏதாவது ஒரு எரர் வரலாம். To err is human. He was a dash old man with yellow skin and deep wrinkles. Again நீங்கள் பாருங்கள், deep wrinkles. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு க்ளூ. ஒரு சின்ன சென்டென்ஸாக இருக்கலாம், ஆனால் அதில் கூட நம்ம க்ளூ கொடுத்துருப்போம் to pick out the right word. Kirtika has given one answer. Let's wait for others. Kritika, Pravina, எல்லாருமே wizened, right? So wizened. So old man ரொம்ப knowledgeable இல்லை, yellow skin and deep wrinkles. So wizened means very very thin, weak. அதோடைய meaning wizened. That wizardry is about wisdom. Next, 8th one. Kirtika has given anorexic. Others? It is hard to know why someone becomes anorexic.
So anorexic is less red blood cells counts, less low RBC. Anemiaவும் சொல்லலாம். Anorexic means with less blood cells, red blood cells. All others, இங்க என்ன மேம் clue அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மற்ற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் it talks about a particular type of rocks, objects, things. அதுக்கும் ஹியூமன்ஸுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. So why someone becomes, அதுதான் அங்க clue. Next, question number 9. He is not like a lot of big horses that are dash and awkward. Awkward. So what do you mean by awkward? Not beautiful, not attractive. That is called awkward. Kirtika, Pravina, Niveda, எல்லாருமே gangly. Good evening, Arun. Gangly. Logo. So, இப்போதான் இந்த ஸ்பிரிட்டே வருதா? Ganguli, clue, gangly. பட் பாவம் கங்குலி அவ்வளோ ஆக்வர்டாவா இருக்காரு பிரவீனா. Yes, gangly is meaning very thin and weak, not attractive. So the last question for the synonyms, thin. Then we are going to see questions on fixed prepositions. Arvind has said Ganguli, it is not Ganguli, it is gangly. Niveda, Kirtikala, haggard. சொல்லிருக்காங்க. Others, do you join with them? Now can you all tell your scores? Tell na, I don't want to embarrass you. Haggard, correct. Haggard is the right word. So I don't want to embarrass you by giving you your actual scores. நீங்க இங்க actual scores சொல்ல வேணாம், but can you share that whoever has worked, அது உங்களுக்கு work ஆச்சா, உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சான்னு சொல்லுங்க. Whoever has not revised, yes ma'am, we are finding it difficult without a revision, அந்த மாதிரி போடுங்க. Exact scores எனக்கு வேண்டாம். Nobody would like to know each one's scores. But just இந்த ஒரு ஃபோரமில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண பொழுது இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இந்த ஆக்டிவிட்டி, இது மாதிரி நம்ம ரிப்பீட் செய்யலாமான்னு நமக்கு தோணும். ஸோ டெல் மீ. ஸோ பீப்புள் ஹூ ஹாவ் ஒர்க்ட், ஒரு ரீகேப் பண்ண அது யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு போடுங்க. இல்லை மேம் நான் ரீகேப்பே செய்யாமல் நான் வந்தேன், ஸோ இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு போடுங்க. ஹாய் வாசன். Kirtika, it was very useful. Good. But even then, யாராலையுமே அந்த 10 on 10 வாங்கியிருக்க முடியாது. மேம் இது மெயின் கிளாஸா மேம்? மெயின் கிளாஸ் இல்லை, இது synonyms vocabularyயோட கிளாஸ். ஓகே. Okay, now let's do the quiz on the prepositions which we learnt yesterday. Okay? So, வாங்க இந்த quiz எடுங்க. Please deter your children dash walking along the sea waves. ரொம்ப easy. Yesterday we saw. So people who have not watched that, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிளாஸ். ஸோ yesterday's fixed prepositions கொஞ்சம் பாருங்க, அதை பிடிஎஃப் டவுன்லோட் செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ அது பிகாஸ் yesterday's கிளாஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப் டவுன்லோட் செஞ்சு வச்சுக்கணும். எஸ், deter from. So deter from. So this verb decides the preposition.
Yes, ma'am, it's very helpful. Actually, when you informed about the quiz on yesterday's live, I revised it once so I could remember it better. Yes, this is how you need to work on vocabulary. See, ஏன்னா vocabulary மட்டும் students ரொம்ப ரொம்ப ஹேவாயராக இருக்கீங்க. எங்கே ஆரம்பிக்கணும் எங்கே முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் இல்லை. You have to take a set of words, work it out. அது ஒரு 3 days கழித்து திருப்பியும் வேறு ஒரு எக்ஸசைஸில் ஒர்க் பண்ணணும். This is how you can improve. Okay, next, with. எல்லாருமே with கொடுத்துருக்கீங்க. I confronted with. So this verb confronted will tell you it is with. இப்போ நீங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லிடுவீங்களா? அங்கே ஆன்சர் கொடுத்தா எப்படி அங்கே வித்னா அங்கே அப்படி தான் வரும். Is it clear? Because the word confronted follows by with. With the evidence இல்லை, SK வாசன் அந்த confrontedக்கு with. இருங்க வேறு என்ன சொல்லலாம், வேறு சென்டென்ஸில் நான் எவிடன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். I was sure about the evidence ன்னு சொல்லலாம். I was sure about the evidence. அப்போ with the evidence வராது. ஏன்னா அங்கே ஷியருக்கு about, confronted with. ஓகேவா? For. I really admire you for. இப்போ புரியுதா எதை வச்சு நம்ம அந்த இடத்துல அந்த ப்ரிப்போசிஷனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்? ஸோ நான் நிறைய வேர்ப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், பண்ணுங்க, எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் இன் அ வீக் ஐ வில் பி கிவிங் அ குவிஸ் லைக் திஸ். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ், எனி vocabulary. It could be idioms, it could be synonyms, it could be antonyms. Okay? ஸோ கேஷுவலாக எப்போது செய்யறத நான் திடீர்னு ஒரு குவிஸாக கொடுக்குறேன். யூ ஜஸ்ட் ஒர்க் இட் அவுட். அண்ட் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பிடிஎஃபாக எடுத்து வைக்கும் போது இட் வில் பி ஈஸி. He complies with. Correct. He complies with. Question number 15. Yes, comply with is right. Next, I can't excuse him dash not doing it just because he is retired. Praveena, Shabnala, for. Excuse for. Okay, so excuse for is the right answer. So the last question for today is this. After this, see 2 more days. Naalaikum Thursday, Friday, Saturday. So these 3 days we will do topics like this, and then மண்டேலேருந்து பேசிக் எரர் ஸ்பாட்டிங்லேருந்து போகலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம். ஸோ நாளைக்கு என்ன செய்யலாம் சொல்லுங்கள். யூ ஜஸ்ட் கிவ் மீ. He abstained dash. After doing this, you tell me what we can do tomorrow. What do you want? It can be grammar, it can be vocabulary, it can be comprehension, para jumbles, whatever it is. Clause fillers. Of course, நாளைக்கு ரிப்பப்ளிக் டே, அது ஒரு விஷயம் இருக்கு. இதில் என்ன ஆச்சு? பிகாஸ் எக்ஸாக்டாக இந்த வேர்டை நம்ம பார்க்கல. ஆனால் நான் கொடுத்துருக்கிற லிஸ்ட்டில் இருந்திருக்கும் பாருங்க. He abstained from. Yes, Niveda. He abstained from. இப்போ புரியுதா? நம்ம படித்தால்
நம்ம ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து அதை படித்து நம்ம எக்ஸாம் எழுதினா கரெக்டாக ஆன்சர்ஸ் வருது. ஜஸ்ட் லைக் தட் எடுத்தால், ஜஸ்ட் லைக் தட் இடியம்ஸு ஷார்ட்ஸ் விட நாளைக்கு கிளாஸஸாக போடலாமா? Abstained from. Okay, so this is the last question. Logo, yes, நிறைய ஷார்ட்ஸ் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட் இங்கே வந்து ஆக்சுவலி கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் எடிட்டிங்கில் ப்ராப்ளம்லாம் நிறைய என்னுடைய ரெக்கார்டிங் வெயிட் ஆகிட்டுருக்கு, வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஷார்ட்ஸுக்கு நிறைய எடிட்டிங் பர்சன்ஸ் வேணும், அதுக்கு ரெக்ரூட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இடியம்ஸையே நம்ம வந்து அந்த ஷார்ட்ஸ் மாதிரி ஒரு இடியம்ஸே நம்ம வந்து வித் பிக்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரிஸ் செய்யலாமா? ஏன்னா எஸ்எஸ்சியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டாங்க. ஸோ அதுதான் நான் செஞ்சிட்ருக்கேன். அவங்களுடைய கொஷின் பேப்பரோட இடியம்ஸை நான் சால்வ் பண்ணும் பொழுது ஐ டூ இட் வித் த ஒரிஜின், ஐ டூ இட் வித் த ஸ்டோரி, ஐ டூ இட் வித் த பிக்சர். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம இடியம்ஸ் செய்யலாமா? வாட் எல்ஸ் டு யூ வாண்ட்? ஸோ இந்த ஒரு 3 days, tomorrow, Thursday, Friday and Saturday. Thursday, Friday, Saturday, நம்ம randomly we will work on papers, and then from Monday we will start with the basic, because எனக்கு ஏன்னா இவங்க playlist போட மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு continuity I find it difficult. And because of you, because நீங்கள் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறதுனால எனக்கும் அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது, continuity. So I'm just waiting for the team to get settled. So maximum by Monday, I think the team will be there. So now I thought we are going to do even reasoning, aptitude, and a team of what we thought we will do it right from the basics. So ஒரு பேசிக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். அதுலேயும் again clause fillers இருக்கும், parajumbles இருக்கும், இந்த மாதிரி quizzes இருக்கும். Grammar right from the basics. Is that clear? Okay. So with that we'll finish today, and we'll meet tomorrow for another set of questions to be have a clarity on English. ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஸ்லேருந்து எல்லா இதுலேயும் ரீசனிங் ஆப்டியை குவாலிஃபையிங் மட்டும்தான் போட்டிருக்காங்க, இங்கிலீஷ் தான் மெயின். ஸோ இதுக்கு மேலே இங்கிலீஷை நம்ம வந்து விளையாட்டாக எடுக்க முடியாது. We have to be very, very strong in English. Is that clear? So I'll meet you tomorrow with some other interesting concept. Okay? And from Monday, we will do it from the basics. Okay? அதுவும் சால்விங்காகவே போகலாம். Let us not do it as a class. So solve செய்ய I'll explain. Okay? Have a happy Republic Day tomorrow. So I don't know whether you are going to take a break from your work or studies, or you are going to work along with your Republic Day celebration. Okay, thank you all. I'll meet you tomorrow with another set of questions. Till then, bye. Yours, Priya Krishnan.